Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu. Hapa ni double updates na ni matumaini yangu kwamba unaendelea vizuri popote pale ulipo. Leo ni Jumapili na Duale ambaye pia ni waziri wa masuala ya afya amepata viboko kutoka kwa Wakenya ambao waliamua hawawezi wakanyamaza vitu vinapoenda namna ambavyo havitakikani, si ndio? Kwa sababu Duale anaamini kitu kimoja ambacho kinanishangaza sana, kwamba Catholic churches hawampendi William Samoei Ruto. And mimi nimepata nafasi na nikamsikiliza, and he was like, wakati wa Moi Catholic hawakuongea chochote. And tunajua historia ya Moi, yani kuna vitu vingi mbovu ambavyo vilifanyika. Then akakuja kwa Kibaki, akasema Kibaki pia alikuwa Catholic, hawakuongea. Akakuja akasema Uhuru Kenyatta, hawakuongea kwa sababu Uhuru alikuwa pia Mcatholic. Sasa hivi kwa sababu William sio Mcatholic ndo sasa wameanza mashambulizi na vitu kama hivyo. Unajua mimi nimeshtuka kwa sababu gani? Kitu cha kwanza, kwani ni Catholic pekee ndo imekuwa ikiongea kuhusu serikali hii hapa ya William Samoei Ruto? Catholic peke yake? Kuna watumishi wengi sana, kuna makanisa kadhaa tu ambayo yamekuwa yakizungumza wakati vitu haviende vizuri, especially wakati vijana wamekuwa wakiuawa hapa. So hatuwezi tukakubali vitu kama hivi hapa vitengenezwe. Trust me, unaona hiyo Catholic ina mchango mkubwa sana hata kwenye hivyo vitu vyao ambavyo wanavilazimisha kama SHA. Wewe nadhani Catholic wana mahospitali ngapi? Catholic wenyewe wanasaidia watoto wangapi hata kwenda shule? Sio ukuaji wa taifa huo? Wamechangia pakubwa sana kwenye ukuaji wa taifa, kwa hiyo hawafai kabisa kushambuliwa. Wanaweza wakashambuliwa, sikatai, lakini tu kama kuna kitu watafanya kibaya or vibaya. But again, a very big shout out kwa Catholics popote pale walipo na viongozi wao. Kwa sababu mimi, umeona kabisa siasa zinapigwa kwenye hizi nani za Catholics. Ni ngumu sana. Kwa hiyo yani wao vitu ambavyo wanajaribu kutengeneza kwamba Catholic hawapendi Ruto, hamna kitu kama hicho. Ukweli ambao upo ni kwamba Catholic hawajakuwa wakipeana nafasi, platform kwa hawa viongozi, kwa sababu wao walichanuka na sio watu kudanganywa hivyo ambavyo wengine wanadanganywa. Na ni ukweli, kanisa ilifika point ambapo ni platform ya siasa. Yani neno la Mungu labda 5%, 95% inakuwa ni siasa. But Catholic hawajawahi ruhusu. In fact, hata opposition, yani hawajawahi ruhusu. Na kama ukipata nafasi ya kuongea, unaongea kidogo tu. Yani vitu vya lazima vya maana tu. Basi unaenda unakaa chini. Ni ngumu. Nakumbuka kuna wakati Rigiji alisema kwamba Catholics nyinyi hamtakagi tutoe hela nyingi na nini. Catholics waga wao wenyewe waga wametengeneza ajira. Mahospitali ngapi ambayo yameajiri watu na ni mahospitali ya Catholics? Wana mpaka mashule, hata sio shule, mashule. Yani wao wapo kabisa strict. Na wanachangia pia kwenye ujenzi. Kuna makanisa hapa hakuna kitu ambacho kinafanyika. Labda bishop mke wake, pesa mfukoni, watu wanaenda wanaombewa. Kama nadanganya mtu aniambie. Na si tu kwamba ni issue yangu na shida na watu ambao wao wanaweka tu kwenye mifuko yao, wao ndo wana mipango yao, sikatai, lakini mimi nazungumza kitu ambacho naona huku kwingine huku kwa hawa Catholic churches ambazo sasa zinashambuliwa na Duale. Kwa wale ambao hawajaiona hiyo video, nataka muone hii video mniambie kama Duale ana make sense, kwa sababu kwa upande wangu it doesn't make sense. Yani mimi kuna vitu vingine hatuwezi kabisa tukaviamini. Na ndio maana tuko hapa, anapoongea hivyo kuna wawili watatu wanaweza wakawa kama wanamuelewa hivi, lakini ndio kitu ambacho hatutaki. Yani kama akiongea kitu ambacho hakipo, sisi tutakuja hapa tutaikana. And there is nothing like Catholic hawapendi William. Vitu ambavyo William mwenyewe anafanya havipendwi mpaka na watu wengine, Waislamu, wakina nani wengi, sio Catholics pekee. Nashangaa mbona anashambulia Catholic churches. Ni kitu cha ajabu sana. Msikilize hapa Duale. Even the Catholic Church, I am not a Christian, but I have to say I'm a leader. Even the Catholic Church, they were very vibrant during Moi's time. They kept quiet for 10 years of Kibaki, because Kibaki was a Catholic. They kept quiet 10 years because my good friend Uhuru Kenyatta, who's a Catholic. They must be conscious
There are other Christians of other denominations living in this country. There are Muslims who live in this country. There are even traditionalists, the Diniam Sambwa and the Akorinos. And there's a freedom of worship in our country. So they cannot... Kuna mzee nimekutana na video yake akimwambia yani namna ambavyo there is nothing kama Catholics juu kuchukia William Samoei Ruto. Nikafurahia sana jamaa, ana points za kikweli, and nilitaka na nyie pia msikilize tumpe platform watu wamuone kitu ambacho alikuwa anazungumza hapa. Though najua viongozi wa Kenya Kwanza wakiona hivi inakuwa ni shida, inakuwa ni tatizo. Hata Duale najua akiona inaweza kuwa ni anakasirika, but again ni ukweli. Ni ukweli. Yani vitu kama make sense sisi tuko hapa kwa ajili ya kuvizungumzia. Hebu msikilize jamaa kitu ambacho aliongea hapa kuhusu matamshi ya Aden Duale. Thank you very much. My name is Mugambi Kimathi, and this morning we've woken up to some video clips by the CS for Health, Mheshimiwa Aden Duale, criticizing and condemning the Catholic Church. I want to tell Mr. Duale that the Catholic Church is one of those serious movements that we have in this republic. I am not a Catholic. Personally, I'm not a Catholic, but from where I stand, we have a very huge slum here in Meru, in the Bori constituency, Kibiricha ward called Machaka, where we have the best dispensary for the people that live here from Catholic. We have another one in Kibiricha market. From the Catholic, we have one of the largest hospitals, bigger than any level 4 hospital in Upper Eastern. St. Teresa's here in Kerua. We have another one in Kobo, Consolata. We have one in Charia. We have St. Lucia's in Negoji. We have St. Anne's. All these are hospitals by the Catholic Church. I am yet to see an establishment of any mosque with an hospital in the whole of Eastern. Secondly, we have very many schools, not limited to Kobo High School, St. Mary's Girls, St. Angela's Godero, Mekidori Girls, St. Anne's, Kibiricha Girls, Kibiricha Boys, so very many of them. Very many primary schools, Burugiti Primary, Murinya Primary, we have Muchiane Primary, Roibi. All these schools are constructed by the Catholic Church. Now, my biggest worry would be, what if the Bishop of Meru, for example, Salesius Mugambi or Bishop Murugara, just chose to close mortuaries only? Okay, they can give us medicine, but then if they chose to just shut down the mosques, where would you take all these people? What if the Catholic Church chose to use passes? They have their own insurance. If they chose to say, if you have a baptism card from Catholic Church, then you can access the services in Catholic hospitals using passes, which is their insurance. Where would you take that share of yours that is unfunctional, that does not function? So, Mheshimiwa Duale, if you tell us that during Kibaki's time the Catholic Church was silent, you remember in 2007 there was a priest that was slain and he was praying for the people, aliuawa kwa upanga. That nonsense of trying to pit interdenominations, especially Christian denominations, against others, will not be tolerated. If that's how you handle your Shia, Al-Shabaab things, and Waislamu wengine, it's none of our business. Though we live very well with Muslims and we have no problem with Muslims, but please kindly let us not take that direction. Remember, Catholics is the only denomination that has schooled people in the clergy. Ukiangalia mapadri, someone takes 12 years. So it's very difficult for you to manipulate them. Wamekataa pesa za wizi, pesa za mikono iko na damu. They have refused. The Catholic Church has taken that stand, and that is their choice. So the government, hii ya uongo, ile kitu tumebakisha, ni kuenda kwa zile makanisa za watu wa form 4 dropouts, wale wanaanguka mitihani. Wakaona ndio maana mtu anakuwa pastor anaongea, nimesema, nimetumwa, tuliongea na Mungu. Uliongea na Mungu saa ngapi? The Bible is there for us, and we can. And if God was to send a prophet, then we should not have more churches than schools. Because now today, ukianguka mtihani, you become a pastor. And if it is very worse, you become a witch. Unakuwa mchawi. Naanza kuambia watu chukua chumvi, mawe tatu, so you do that kind of nonsense. So the Catholic Church should be respected by everyone, in every way, in every means, by every.
Look at even where you come from, Mr. Duale. Angalia Northeastern. 90% of schools are Catholic sponsored. But we don't have any hatuna shule hata moja inaitwa Duale, Abdul Duale, Fatuma Abdi, in Nyeri, in Muranga, in Kisumu, in Meru, hakuna, none. But we have St. Anne's in Marsabit, we have Moi Girls, Marsabit, Abdi Sasura, Marsabit, Ndakabaricha. Just look at that church. They have the universities, they have the hospitals, and man, you still want to bring hiyo upumbavu yenu. Huh? Do you want to tell us now sasa utakuwa unaenda kuabudu State House huko mnajenga altar ya kutoa watu makafara? You should be ashamed of yourself and you should retract those statements against the Catholic Church. I am not a Catholic personally, but you cannot attack them. We started schooling in their schools and we shall support them. Thank you. Asante sana mzee. Hii kazi sio rahisi. Hii kazi sio rahisi, na tukipata platform, tukipata nafasi, tutakuwa tunaongea, kwa sababu mimi naamini kwenye maongezi yetu kuna muda kuna watu wawili watatu ambao walikuwa wanaamini vitu ambavyo havipo. Wakisikiliza the exact thing ndo wanajua kweli pale tulikuwa tumechezewa na mambo kama hayo. Kwa hiyo yani tukipata watu kama hawa wengi na wao wanaongea, basi itakuwa ni very very important kwa ajili ya mwananchi ambaye haelewi jinsi mambo yalivyo. And nikamwona kuna ndugu yetu waga anaitwa nani, na yeye pia ameizungumzia na nikapenda kabisa. Kwa wapi kutafutia hapa, nikapenda pia vitu ambavyo alikuwa anaongea. Anaitwa Fanya Mambo. Fanya Mambo waga na points zingine nzuri, na yeye pia alikuwa anaizungumzia hiyo story ya Duale, kwanza kuzungumzia Catholic churches kwamba hawafanyi, sio hawapendi Ruto na nini na mambo kama hayo. Hawa sio watu wa kuchukua bribe na nini. Wale ni watu ambao kama ni kujenga kanisa yao waga wanajijengea vizuri sana. Kwanza wanajua kujipanga, wana makundi fulani huko ndani. Kuna kundi linatoa kama 40,000, nyingine hivyo inateremsha inapeleka sehemu nyingine, tena wanafanya harambee kidogo kidogo. Unakuta kama ni kiparish kinaita mikutano kutoka sehemu tofauti wanafanya. Yani uoga wamejipanga vizuri sana. Yani kwa hata wakichukiwa, hata wakifanywa nini, bado wana mahospitali zao zinawaongezea hela, mashule nini hizo, wameajiri watu. Yani vitu ni vingi ambavyo wao wanafanya. Yani kuna mabiashara pia yani wengi wao siku hizo wamechanuka mpaka wanajenga maorofa nini, wanajenga vitu. Ni watu ambao wamepanua kidogo akili, and apart from labda kuomba na nini, wanajua ni namna gani pia wanataka kufanya mambo yao ili maisha yasonge. Yani sio kwamba kanisa peke yake hivyo. Lazima pia wanajitanua kidogo, na Mungu anapenda hivyo vitu ambavyo wanafanya. Kwa hiyo Fanya Mambo Kinuthia naye alikuwa na haya kuzungumza, tumsikilize ndio tumalizie. Very good evening to you. My name is Fanya Mambo Kinuthia. Leo nataka kuongea na mtu anaitwa Duale. Duale. You know Duale, you've made a remark that has touched the hearts of very many people kama ujui. You spoke about the Catholic Church. You told us how the Catholic Church has all of a sudden discovered that Ruto is a bad president. And the Catholic Church did not fight Kibaki because according to you, he was a Catholic. It did not fight Uhuru because according to you, he was a Catholic. But it is now fighting William Ruto because he's not a Catholic. Duale, let me introduce you to why the Catholic Church is fighting you. The Catholic Church interacts with the state mainly on two things. There are many other things, but the two main ones are education and health. Now, because you're the Minister for Health, let me start right there. The Catholic Church in this country has 69 hospitals. Kubwa zingine, kama Mata Hospital, that level, they have 69. They have 117 health centers in this country. They have 251 dispensaries. Duale, the Catholic Church has got 14 medical training institutions. Unaonanga kama inaitwa KMTC, kama hizo wako na 14. That means that the Catholic Church is in charge of 30% of our health care facilities in this country. What does that mean to you? When William Ruto became president, he removed NHIF that used to pay money to these hospitals. Now they have no money for drugs. They have no money for syringes. They have no money for gloves. They have no money to pay their medical staff. They have no money to run these facilities. Is it that they have not offered services? No. They offered services, but the hospitals simply cannot pay them. Why? Mulileta shashe, shisho, shu, mukatoa NHIF. So they are interacting with the state.
And they are complaining to the state because 30% of the healthcare in this country is under the watch of the Catholic Church. If they do not have the funds, if you hear that the health sector is owed billions by the government, 30% of those billions are owed to the Catholic Church, and therefore they are not able to provide services. Do you know how painful it is for them to watch someone die because they cannot offer services, because they cannot pay staff, because they cannot run the hospitals? It is a bad place to be. But if I bring this closer to you, Aden Duale, ndio ujue ni nini inaendelea. Huko kwenye Garissa kuna St. Mary's, huko kwenye Garissa kuna hospitali kadhaa that are run by the Catholic Church. And there are 4 of them. And all of them, we have never had the Catholic Church saying that for you to be offered services in those Catholic facilities, you have to be a Catholic yourself. In fact, hawaitishangi mtu baptism card. So when you speak about this country having Muslims and Protestants, have you ever had the Catholic Church saying that so-and-so is a Muslim, is not going to be treated in any health facility in Garissa? The Catholic Church has been offering those services. Let me take you to the next level, Aden Duale. Let me tell you that the Catholic Church runs in this country a total of, I actually had to write it down for you, 7,740 schools. Now, out of these schools, 1,756 schools are secondary schools. This is 31.95%. Yani, 32% of secondary schools in this country are under the care of the Catholic Church. Aden Duale. It therefore means when you stop capitation to school, ilialishwa na nani? Nani aliachisha capitation ya mashule? Ni William Ruto. So when you see them complaining to William Ruto, it's because 32% of the burden of high school education falls squarely within their ambit. Hawana pesa ya kusomesha hawa watoto. Inatakikana vitabu na school feeding na kila kitu. This government is not sending capitation to school. So the Catholic Church is carrying 32% of the burden that is education in this country. Na nyinyi munasema tu, they are only speaking now because William Ruto is president. Do you know why those other churches that you call very good to you are not making noise? Some of the pastors we saw coming to State House, hawana hata daycare, hawana baby class, hawana preparatory school. Some of those pastors only own the church and the wife they drive with, the car they drive with their wife. Hawana kitu ingine. Huyo mtu kimwambia capitation to school is not happening, yeye anajua akikuja State House anatoka na tumbo imejaa na akona bahasha. And those are the pastors who are lying to you. Those are pastors who don't run anything. Hana dispensary, hana hata clinic, hata hezi fanya hata kitu inaitwa medical camp. Those are the pastors you're inviting to State House. And they are telling you that the government is doing well. Aden Duale, the government is not doing well. Let me tell you for free. Those pastors that you're inviting, that you are working with, that are coming to lie to you in State House, awaran hata kindergarten, so they don't carry the burden. Yes, the Catholic Church is making noise. Why? If you look at university education, the Catholic Church runs at least 3 universities. So when you bring this funny university funding model, the Catholic Church feels it firsthand because some of their students are dropping out and people are doing harambes and people cannot afford school fees and classes have had to be shut down, some of them. So when we tell you that the Catholic Church is not making noise under Ruto for nothing, they are not making noise for nothing because one, Chashe Shishoshu is not working properly, and the Catholic Church runs close to 30% of the medical facilities in this country. And number 2, why the Catholic Church is making noise is because from the university level to the secondary level to the primary level, they run 32% of all our learning institutions in this country. So when there is a pinch, they feel it more than any other church would ever feel because they have children under them crying. And the churches now have gotten to a place. Can you imagine a Catholic run school being taken to court because they cannot pay a supplier? Hawajapelekewa mbosho, wacha hii yenyu empowerment, hata mungepeleka mashule. Hawajapelekewa mahindi. They are not able to pay their cabbage suppliers. Why? Because your government lied that it's going to give capitation to school, and it is now not giving capitation to school. The other day, Duale mulisema mukiwa na President William Ruto, ati munataka school fees ikuwe ikilipwa through e-citizen platform. Already tushaona ile pesa yote imekuwa ikipelekwa e-citizen haifiki kwa, and it's the control of budget who told us. It is the Auditor General who told us that ile pesa mumekuwa mukiokota kwa e-citizen haiendi kwa gava.
Can you imagine sisi wote Kenya mzima tulipe school fees alafu mkose kupeleka huko? Aden Duale, you are out of order. The Catholic Church has got no problem. William Ruto is the problem. When will you start seeing where the problem is? Sisi tunakwambia kama wa Kenya. In fact, you should be thanking these people. Ukitajiwa zile shule ziko kwenyu Garissa. Kuna shule inaitwa St. Mary's School, Garissa Town. Kuna shule inaitwa Holy Angels School, iko Hola. There's a school called St. Joseph School, iko Emmaus. Kuna St. Francis of Assisi Catholic School, iko huko kwenyu Garissa. Kuna Wenjo Catholic Facility, iko huko kwenyu. Kuna St. Mulumba Mission Hospital, iko kwenyu Garissa. All these facilities, where you come from, don't have money. Your people in Garissa are suffering. Wewe uko hapo una praise William Ruto. Your people in Garissa who go to these Catholic facilities I have mentioned for you, go and ask them. Watakwambia hazijapewa capitation, watakwambia zingine hazijalipwa for the funds they have, the work they have done through NHIF and SHA. Alafu you are here telling people that the Catholic Church has a problem with William Ruto. No, the Catholic Church has a problem because they interact with health, they interact with education, and you and your administration has failed health and you have failed education. Asante sana, hii message ifikia Aden Duale. Okay, sawa sawa. Asante sana Fanya Mambo kwa hayo ambayo umeyazungumza. And I hope wanasikiliza hivi vitu. They are very very important. And sijajua kwa upande wako una maoni gani hawa watu wanapoamini Catholic hawapendi. So wanataka kila mtu awapende. Inakuwa ni vigumu, yani kama hawafanyi kitu ambacho kinatakikana. Anyways, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kitu kikubwa zaidi make sure una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.